olwaleero tugenda kudiscussinga ku nsonga zigenda kubeera ndozanga 2 oba 3 ziri important nnyo eri omuvubuka yenna, ziri important nnyo mu dating market gye tulimu, ziri important nnyo, ziri critical, pivotal, ziri crucial. Kyonna ky'osobola oziyita kikwetaagisa okubeera ng'olina information eno, my friend. Information gye ngenda okuwa olwaleero oteekeddwa ogiteekinga serious. Mbadde nsaba olabe vidiyo eno paka bweggwayo osobole okumanya ensonga zino. Ensonga esembayo egenda kukuyamba nnyo, probably eyinza okukyusa life yo mu dating market. Gentlemen, kaswe mulungi baganda bange, bampita Alpha na pick up artist. My friend, oteekeddwa okusooka okumanya nti waliwo ebintu ebimu by'obadde ng'ojjoowulira nga kwegamba ng'obiraba ng'ebituufu. Yes, ng'obiraba ng'ebituufu era nga olaba muli ng'olowoozaamu naawe nti kyekintu ekituufu. Okugeza nga omukazi ng'obadde omwagala owulira ng'oyagala mu validatinga, oyagala mu supplicatinga, oyagala muteeka ku pedestal, oyagala kwegamba muwa buli kimu, oba oyagala kubeera naye buli kadde, oyagala musindikira ka text kiri nnomo, okitegeera kubanga tuli bantu. Ebiseera ebisinga bw'omala okubeera n'omukazi ebbanga eddene ofuuka mukwano gwe, mubondinga ne muconnectinga ne mukiteeka ku next level. However, with time bwegenda ng'etambula mpola omukazi atuuka ekiseera attraction eyo negenda ng'ekendera nga takyakulaba nga bwe wali mu kusooka. Kati njagala okusooka okubuuza nti olowooza ekintu kino kiva ku ki? Yali akwagala, mwali bamukwano, mwakola mutya? Ekintu kino kiva ku ki okubeera nti omukazi kati ate atandise okuluzinga attraction, atandise okulaba bakyali abalala? So answer yo oba answer gye tugenda okwogerako ye point yaffe esookera ddala. My friend, njagala okusooka okutegeeza nti abakazi tebaagala muntu abeesibako. Women don't like men who embody the traits that they should have. In psychology, it's called projection. So projection is basically like a defense mechanism where people place their own unwanted thoughts, feelings, and traits onto someone else, usually without even realizing it. Abakazi baagala mystery. Abakazi baagala omuntu ali busy. Abakazi baagala omuntu alina something going in his life. Olina omulimu gw'okola, obeerako busy. Now, kansooke nkubuulire ekintu kino. Mu bwongo bw'omukazi tayagala nnyo kubeera nti kwegamba, osobola okusooka okulaba nti omukazi, abakazi abamu bakugamba nti sagala musajja ambuuza ovaawa, sagala musajja ambuuza simanyi okola ki, oyogera naani, sagala musajja akebeera mu masimu, sagala musajja akola ki. Ebintu bino otera okubiwulira. Now, omukazi ebiseera ebisinga yes ayinza okuba nga alina byakweka, kisoboka okubaawo, oba asobola okubeera nga just tayagala guy ali needed, guy ali clingy. Ekyo kisobola okubaawo era nga percentage esinga okubeera ennene yakubeera nti oli clingy. Well, if you're clingy with women when you're in a relationship, it usually comes down to 2 main things. 1, you don't have the right balance in life, and 2, you secretly know that other women don't find you very attractive. As a man, it's important to have balance in life because what happens with women is that they will test you to see whether or not you are emotionally strong and whether or not you are clingy or not by behaving in difficult ways, by pushing you away at times, by not showing you enough love and affection to see if you are emotionally vulnerable, if you're not the emotionally strong man that she really needs. Now, buli lw'okiringinga ku mukazi n'omubeerako nnyo, ebiseera ebisinga tekitwala bbanga ddene ng'omukazi ono atandise okwetamwa. Muli tajja kugamba nti akwetamwa, but mu bwongo bwe atandika okukiwulira muli nga alaba tolina kigenda mu maaso mu bulamu bwo, alaba tolina bakazi balala akulabanga kwegamba omuntu eyaddiba. Okitegeera ndoza akulabanga omuntu kwegamba
atalina options ndala zonna. Wano omukazi era afunirawo nnyo amaanyi n'obuyinza kasita amala okutegeera nti gaayo ono talinayo bakazi balala, kati atuula n'akajjala n'amanya nti yakumala. Naawe omukana akadde ateekeddwa okukozesa buli kyayagala. Wano wajja okuzanyira push and pull, wano wajja okuzanyira hard to get, wano wajja okucreatingirawo situations zonna osobole okulaba nga weetonda asobole okufuna kyayagala. Usually ebiseera ebisinga omukazi bw'abeera ng'alina kyayagala acreatingawo nnyo scenarios ez'enjawulo, neyefuula anyiize, neyefuula bino, neyefuula biri, ng'osobole okwetonda asobole okufuna kyayagala. Now ensonga eno tugimaliza tutya? Bw'oba nga toli ready kuleka mukazi, nga toli willing kuta mukazi oyo kugenda, kitegeeza nti oli willing era ready okubeera nti omukolera buli kimu asobole okusigala. Ekibi ekiri wano mu kukola buli kimu, ogenda kukola buli kimu naye unfortunately tagenda kulaba, kugamba attraction egenda kufa, naye bino byonna byogenda okukola tagenda be appreciatinga. Ensonga lwaki owulira abavubuka bangi nga bagamba nti omukazi mukoledde buli kimu, omukazi mukoledde buli kimu naye takyusa. Lwa nsonga nti omukazi akimanyi nti gwe kennyini toli ready kumuta. Omukazi waba akimanyi nti toli ready kumuta, kiba kitegeeza nti tolinawo attraction. So kino kyekintu ekisookera ddala my friend ekisinga okwongeza attraction y'omusajja. Musajja kubeera nga teyeeguya mukazi, musajja kubeera nti alina abakazi mu life. Buli obeera ng'olina abakazi, time yosobola gisplitinga. Tosobola kubeera nga olowooza ku muwala omu, kozi lwaki nti time yo ogigabanyaamu, ogiwa ku ono n'ogiwa ku oli n'ogiwa ku oli. Obeera tosobola clinging nnyo ku mukazi omu, tosobola kuteeka nnyo emotions na time na ssente mu mukazi omu. Lwaki nti oli mu abundance, olina abakazi, ono yeetaaga time n'oli yeetaaga time, kati emotions tosobola zigabanyaamu. Kitegeeza nti ogenda kusobola okudividinga mu budde bwo ne time yo, kugamba time yo basically osobola ogigabanyaamu, era kitegeeza nti tosobola kuinvestinga feelings zo mu muntu omu, kubanga bombi oba bonsatule oba bana oba bataano oteekeddwa okuba nti noobaagala era obeetaaga. So kati yiiya fe okulaba ng'okola kyonna kyonna ekisoboka my friend, obeere nga olina abakazi abawerako mu life yo. Bw'oba tolina abakazi bangi ojja kugwa mu bizibu bingi, kino nkikugamba bulijjo. Beera n'abakazi abawera, abakazi ojja bafunira mu bungi. Beera ng'oli ready okuta omukazi agende, oleme okubeera prisoner mu life yo. Omukazi asobola okukeepinga prisoner mu life yo. So weewale nnyo okubeera ku njegere z'omukazi. Funa abakazi abalala, tandika okuleetinga abakazi abalala, kijja kuwa upper hand mu relationship yonna. Number 2 ekyokubiri, muganda wange, omukazi, kino kyogeddeko nnyo mu video, nakyogerako mu videos enkadde, but omukazi bwakuwanga kaboozi n'akuwaako ebintu ebimu, omukazi amanyi nti gayi bwe muwaako, cause abakazi baba bamanyi nti gayi bwe muwaako nawo aba aluzinze power, kwegamba aba takyalina buyinza. Kyekintu ekimu abakazi kyebasinga kwegamba okusembayo kwebaka na musajja, ng'ogyeko bana bamalaaya bano abaagala ennyo ssente. Omukazi omutuufu ekintu kyasembayo okutya kwe kwebaka n'omusajja, cause aba akimanyi nti kakati kyonna kyonna akiwaddeyo, tewakyali kirala. Okitegeera, kitegeeza omumazi omufuna. Now kati singa akuwaako n'olaga nti byakuwaddeko tebikuwoomedde, n'olaga nti sexy we takunyumidde, my friend, kino kyekintu ekisinga okudrivinga abakazi crazy. I was actually talking about this the other day, is that a guy who gets sex a lot understands how much women like sex, right? A guy who doesn't get sex a lot is being told by women that sex is important. So therefore you gotta wait, you know, you gotta, it's sacred. It's just like this super important thing. But what happens is if you're a guy who gets a lot of sex and walks around with a lot of women and a lot of women throwing the pussy at you, you realize how frivolous women can be with vagina. You understand what I'm saying? And so when you see how frivolous they are with the vagina, you realize that women
portray socially that they're sacred with the sex, but behind closed doors, they giving out vagina like hotcakes. You understand what I'm saying? And not only that, a lot of them are super extra freaky about it. So what happens is that a guy who doesn't get a lot of sex, his narrative is, well, women all the time tell me I got to take it slow and I got to get to know you because sex is emotional for me and I got to blah, blah, blah. So what happens is that if he's a bunch of girls by, like you said, manipulating, what he feels like is that he's manipulated these innocent girls who only have sex through emotion, and then he feels bad later, so he feels like he's hurting them. You understand what I'm saying? But what he doesn't realize is that the women have been manipulating him into thinking that they don't like sex as much as they do, so that they can get as much attention and interaction with him without having to have sex with him. You see what I'm saying? And so this is the part of the game that a lot of people don't get, where guys who aren't really about it, right? They have a different perspective on women because their reality about dealing with women is different versus the guy who's actually a player, the guy who's actually getting sex that much. Omukazi bw'amanya nti gayi awoomeddwa oba gayi anyumiddwa, wegendereze nnyo bw'omala okwebaka n'omukazi. Lekerawo nnyo complimenting omukazi ku sex we, lekerawo nnyo okulaga nti omukazi kati otandise omwagala, lekerawo nnyo okukola nice gestures omuwa n'okumulaga nti oli concerned nnyo. Oteekeddwa okubeera nti oli gayi. Kino kiraga nti oli gayi abaddeko n'abakazi abangi, oli gayi kugamba atamala gagamba nti ompaddeko then kati ompangudde. Nedda oteekeddwa okubeera ne price tag. Sex si kyekikuwangula, ekyo oteekeddwa okimanyisa omukazi. Kino y'ensonga namba 2 my friend esinga okwongeza attraction y'omusajja, omusajja okubeera nti ta appreciating sex wa mukazi. Nawo kati kino batono nnyo abasobola okkibayinga oba basobola okkikkiriza, batono nnyo. Naye nsobola okugamba my friend nti omukazi weapon ye, amaanyi ge era obunafu bwe buli kasolo ke, buli wansi awo. Bw'olaga nti oyagala nnyo akozesa nnyo, bw'olaga nti toyagala nnyo yajja gy'oli. Aba ayagala akole buli kisoboka okulaba nti waliwo kigendedde nti omukazi bw'omala omwebakamu n'otaddamu musindikira message, n'otaddamu kufaayo, ajja ate mangu nnyo gy'oli. Lwaki? Nti alaba nti egayi yandyamu n'andeka, saamuwoomera, teyanjagala, yali ankwabudde, yankwabula. Kibaluma nnyo, abakazi batya nnyo okukola loss. Omukazi ayagala kubeera mu wini buli kadde, omukazi yayagala okuwangula. Omukazi kasita omukuba 1-0 oba omumaze, ne kasita ogwa mu love aba akumaze. Nawo olina okukimanya nti ensonga namba 2 eyongeza attraction yo mu maaso g'omukazi, buta appreciatinga sex we. Oteekeddwa okubeera ng'omulaba ng'ekintu ekya bulijjo. It doesn't matter. Oba kuwaddeko oba takuwaddeeko, waliwo omulala ajja okukuwaako. Bw'onaba ng'olina mentality oba mindset eyo, kitegeeza nti ojja kufuna upper hand mu buli relationship, mu buli mukazi gw'onaakwana. Kubanga nga bwe nkugambye, abakazi tebaagala loss, tebaagala batya loss. Kati oteekeddwa okumanya nti ajja kukola buli kisoboka ajje, olw'ensonga nti ayagala okusuula mu love, ayagala osiime kye yakuwa. Alina okukola buli kyasobodde okusika okukomawo osobole okusiima kye yakuwa. So ezo z'ensonga zensobodde okuwa ku kwongeza attraction yo, ziri psychological, era abantu abasinga bayinza obutakikkiriza oba bayinza okiwakanya, but reality eri reality, kituufu kye nkugamba. So oteekeddwa okumanya nti oyina abakazi bobeera nabo, osobola okuleka omukazi okugenda. Oteekeddwa okuba nga okimanyi nti omukazi osobola omuta n'agenda, tomweguya. Ekyokubiri, oteekeddwa okubeera nti tosiima sex wa mukazi. Always beera nga tosiima. Okitegeera ndowooza? Always beera nga tonotisinga bintu buli kyakolera. Well, osobola okulaba ebimu byakoledde nga biri mu advantage yo n'obisiima, but ebisinga obungi naddala ku bya kaboozi, tosiimira ddala kaboozi ke, olw'ensonga awo wajja okukwatira, obeere manipulated,
akufuneko obuyinza, onzike nga weetonda, onzike ng'oli blackmailed, onzike ng'okaaba. Bw'oba osanze video eno ng'ebadde helpful my friend, considering okugiwa like, abapya mu subscribing. Njagala nnyo okuweebaza okulaba videos zino. Tudingane mu video ate enaddako. Bampita Alpha.